Level, no? Good everybody. So I am Dr. Ravindra Babu, I'm the Director of Medical Services at Apollo Hospital, Hyderabad. First, let me thank each one of you, the media personnel who are all here. Each one of you, sincere thanks to each one of you. I will explain why we are here. Ankle and foot. We know that ankle and foot is very, very critical for mobility, right? Without the ankle and foot function, we will not be able to walk. And it's also a very complex area to deal with actually, right? Treatment of the ankle and foot is also extremely complex. So that's number one. Second thing is, we also know that diabetes is very common in our country, and lots of patients who suffer from diabetes end up with foot problems, ankle and foot problems, right? So when there is a problem, then it leads to loss of foot most of the times. We do amputate, and there is also life is endangered because of the diabetes resulting in a foot and ankle problem. So it's a widespread problem. Ankle and foot is a widespread problem, and more so is a diabetic foot, especially because the incidence of diabetes is very high. So there is a lot of patients who suffer from this problem. Now, when we have a foot and ankle problem, or we have a problem with diabetes and foot and ankle problem, we do not know where we should be reaching to. Who is the best specialist to treat? Actually, it is not a single specialist. It's a multidisciplinary team, right? There is a foot and ankle specialist. There is an orthopedic who specializes only in foot and ankle. There is a podiatrician. There is a vascular. There is a physiatrist, physiotherapist. There's a multiple people involved in this program, and only when these people do the right treatment and when they're competent to do the right treatment, the outcomes are going to be better. Very, very happy to announce that we have the best. Very proud to say that we have the best team who can deal with foot and ankle problem and diabetic foot clinics. Right? We have the excellence center for diabetic foot clinic. So the goal of treating the diabetic foot is preservation. It's not about we take care of the wound, we amputate, we save the leg. No, it is about just not maintaining the anatomy. Rather, the goal of this team is to make the patient walk. That's extremely important. I amputate and then keep you alive. We are half dead. But we maintain the mobility and we maintain the anatomy is it gives a lot of outcome for the patient. So that is the whole goal. So very happy to announce that we have the best center. We have very comprehensive care which is available. Now we will, with help of you, will request you people to let people know that this is the center where in case you have a problem, come to this place for a better outcomes. Right now, I have in this one of the very important member of this team is Professor Vain. He is actually he's an Indian. He belongs to Hyderabad, but he's been working at King's College London. His specialty has been the foot and ankle. He's been doing research, and he is one of the pioneers working on at the international level. In fact, he is the president of the Society for the International Diabetic Foot. This is where the
programs are made, the clinical programs, the guidelines are made, and he is the president. Very proud to have him here. So he's a member of our treating team, and I will request Professor Venu to talk more about what is this diabetic foot, what is this foot and ankle problem. Thank you so much. Thank you, Dr. Ravi, for this kind introduction. And Dr. Ravi has repeatedly mentioned that we are the best, perhaps in India, for complex foot and ankle surgery. And I would like to elaborate the reason why Dr. Ravi felt that way. Now, a foot and ankle problem can be as simple as a simple flat foot problem in a child to the most complex, life or limb threatening diabetic foot infection type problem. It's a massive range. If you come to a hip specialist, there are only 6 or 7 types of operations a hip specialist needs to develop expertise. Whereas when it comes to foot and ankle, there are at least 100 operations I can think of, because it's such a wide range. It is a very advanced specialty in Europe and America. In India, many hospitals don't have a fellowship-trained foot and ankle surgeon. Perhaps in Hyderabad, I don't know if there is any fellowship-trained surgeon. There must be experts who do foot and ankle surgery. So it is a very advanced and complex specialty. So the highest foot and ankle service serving hospital should have the full range of foot and ankle services. Again, ranging from routine ankle injuries, ankle foot fractures, or flat foot type of deformities, or arthritis, or sports injuries, or ankle joint replacements, or even diabetic foot complex infection surgery, or the most complex diabetic foot or sharp-toed foot reconstruction surgery. And there is no other place, no other hospital in India that has the full spectrum of foot and ankle service that is delivered in one center. This is not just a center, this is an institute. If there is any complex foot and ankle case, it is not a one-person delivered service. It is a group of doctors, and we have a multidisciplinary care. All those complex cases are discussed as an institution by all of us, and then we come with the best treatment. And in terms of technology and expertise, we have everything available on site here at the Jubileehills Apollo Hospital Center. That's why I also agree, Dr. Ravi, this is perhaps the most advanced full spectrum diabetic and foot and ankle conditions treatment available center at present in India. And I'm very glad that when I joined, the full range of diabetic foot surgery and treatment was already being delivered by my colleague, Dr. Srinivas. I joined 3 years ago, but one part was missing, the orthopedic complex diabetic foot reconstruction, which we have been running and at King's College Hospital in London for a very long time. And we are considered as the global kind of lead in that area globally. And I'm so glad that we were able to bring that expertise and all that range of services to our center. And following that, the Diabetic Foot Treatment Center has become the Advanced Diabetic Foot Reconstruction Center, which Dr. Srinivas and I have been delivering. But when it comes to the complex non-diabetic foot and ankle surgery, again, to deliver at an institution level, we need another colleague. And I'm so glad that, again,
you will hear more about Dr. Varun Komalpati, who was with us at King's College Hospital for 3 years and received all of this training, and he is able to join us at Apollo. And now we are a fully comprehensive, again the most advanced foot and ankle unit in the country. Again, I would like to reiterate that this team will be able to deliver the full spectrum of foot and ankle conditions, and perhaps the only center delivering such type of. And you will hear from patient experiences the type of advanced surgeries we do, perhaps for complex diabetic foot conditions later. And with that, I would like to really thank Dr. Ravi Garu, and again, the senior leadership of Apollo Group of Hospitals, who have been relentless in trying to support us and trying to uplift the complex diabetic foot and foot and ankle service across Apollo Hospitals. And for all of those, this center, the Jubileehills, is the epicenter of that national service, and we are so fortunate to have been able to deliver such service to all of you. I would like to thank Dr. Ravi Garu again for that, kind help with that. Thank you, Dr. Ravi. ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సర్జరీ అంటాము, అంటే పాదాలకి వీటికి వచ్చే జబ్బులు చాలా రకాలుగా ఉంటాయండి. కనీసం 100 వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. అవి చిన్న ఫ్లాట్ ఫుట్ అంటారు కదా, అవి చాలా చిన్న ప్రాబ్లం. అక్కడి నుంచి ఎముకలు విరగటం కానీ, స్పోర్ట్స్ ఆడినప్పుడు లిగమెంట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వటం కానీ, లేకుంటే ఆర్థరైటిస్ రావడం కానీ, లేకుంటే డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చిన పాదాలకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కానించి, పుండ్లు కానించి, డిఫార్మిటీస్ అంటారు, అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ రేంజ్. అవన్నీ ఒకే సెంటర్లో డెలివరీ సర్వీస్ సేవలు చేసేది చాలా రేర్ అండి. ఇంగ్లాండ్లో మొత్తం 200 పైగా హాస్పిటల్స్లో ఒక 10 హాస్పిటల్స్ కూడా ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసింది. అలాంటి అవకాశాలు లేవు. కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో ఈ ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ యూనిట్కి నేను అధిపతిగా చేస్తున్నాను. మా సెంటర్లోనే, ఈ చుట్టుపక్కల అన్ని హాస్పిటల్స్లో మా సెంటర్లోనే అన్నీ ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఇండియాలో ఈ ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సర్జరీ అనే స్పెషాలిటీ చాలా చాలా తక్కువ హాస్పిటల్స్లో ప్రస్తుతం లభిస్తుందండి. చాలా తక్కువ హాస్పిటల్లో. అందులో ఫెలోషిప్ స్పెషలిస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సర్జన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. అది మొట్టమొదటిసారిగా దేశం మొత్తంలో ఈ మొత్తం ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సంబంధించిన అన్ని జబ్బుల్ని ట్రీట్ చేసే సెంటర్ మొట్టమొదటిసారిగా మనం జూబ్లీహిల్స్ హైదరాబాద్లో చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి కష్టపడి డాక్టర్ రవి గారు ఇంకా సీనియర్ లీడర్షిప్ అందరూ కలిసి స్థాపించారండి. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఇప్పటి వరకు డయాబెటీస్కి వచ్చిన షుగర్ నుంచి పాదాలకు వచ్చిన ఇబ్బందులన్నింటినీ ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం వరకు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ శేషవటారు గారు అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చి చాలా సేవలు అందిస్తున్నారు. కానీ షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ బాగా పెరిగిపోయి, పుండు బాగా పెరిగిపోయి, డిఫార్మిటీ అట్లా వస్తే వాళ్ళకి సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్ చేసే అలాంటి సేవలు ఇండియాలో అంతకుముందు లేవు. అవి ఇక్కడ ఇండియాలో అందించాలని రవి గారు ఇంకా అందరి టీం కలిసి నన్ను సంప్రదించగా నేను శ్రీనివాస్ గారితో జాయిన్ అయినాక 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటి డయాబెటిక్ ఫుడ్ సంబంధించిన అన్ని కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ అన్ని మేము చేస్తూ ఉన్నాము. అది అన్ని రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి, తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు. అయితే వాటిలో ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్, యాంకిల్కి, పాదాలకి స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ, ఎముకలు ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు కానీ, ఇంకా వెరీ అధునాతకమైన సర్జరీస్ అందించడానికి ఇక ఇంకొక టీమ్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఆ టీమ్ ఫామ్ అవడానికి రీసెంట్గా ఈ మధ్య డాక్టర్ వరుణ్ కొమల్పాటి గారిని అగైన్ రవి గారు రెస్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ కలిపి మా టీంలో జాయిన్ అయ్యారు. డాక్టర్ వరుణ్ మా దగ్గరే కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ 3 సంవత్సరాలు ట్రైన్ అయ్యారు. ట్రైన్ అయినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మా టీంలో జాయిన్ అవుతున్నారు. అందువలన
ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ స్పెషలిస్ట్ టీమ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశం మొత్తంలో ఈ టైంలో ఇలాంటి కాంప్రహెన్సివ్ యూనిట్ మన దేశంలో ఎక్కడా లేదండి. ఇది మేము చాలా గర్విస్తున్నాం. దీని గురించి చాలా గర్వించదగిన విషయము. అందుకని ఇలాంటి మెగా యూనిట్ని ఫామ్ చేయడానికి ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ఎఫర్ట్ చేసి మాకు ఇలాంటి అవకాశం అందించిన డాక్టర్ రవి గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. మరియు అపోలో హాస్పిటల్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్, ఇది చాలా కష్టం అండి, వాళ్ళు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేశారు. ఇప్పుడు మేము అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఆపరేషన్లు అందించగలమండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ప్రొఫెసర్ వేణు గారు చెప్పినట్టు a large part of the foot and ankle problems comes because of diabetes. Last 13 years నుంచి నేను ఇక్కడ అపోలో హాస్పిటల్లో సేవలు అందిస్తున్నాను. షుగర్ వల్ల మనకి 2 types of ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఒకటి నరాల వీక్నెస్ వల్ల న్యూరోపతి అంటారు, 2 బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం ఇస్కీమియా అంటారు. నరాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు గాయం ఫుట్ షేప్ చేంజ్ అవ్వటము, స్పర్శ తగ్గటము, గాయాలు ఏర్పడటము ఈజీగా అవుతుంది. ఆ గాయాలు ఏర్పడినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి పెరుగుతుంది. సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ట్రీట్మెంట్, ఆ గాయాలు ఏర్పడకుండా రైట్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్ వేయటము, ఇవి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు పాదం మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు ఫంక్షనల్లీ, రవిబాబు గారు చెప్పారు, ఫంక్షనల్లీ ఎంత మనం సేవ్ చేసామా లేదా అని కాదు, పేషెంట్ దాని ద్వారా ఎంతవరకు నడవగలరు, ఫంక్షనల్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద లింబ్ అనేది ఫోకస్ పెట్టుకొని లాస్ట్ 13 years నుంచి డయాబెటిక్ ఫుడ్ సెంటర్ నడుపుతున్నాము. ప్రొఫెసర్ వేణు గారు వచ్చిన తర్వాత అడ్వాన్స్ చార్కో సర్జరీస్, అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ న్యూరోపతి, అంటే నరాలు బాగా స్పర్శ బాగా తగ్గిపోయి నరాలు బాగా పాడైపోయినప్పుడు చిన్న ఒక ట్రామా, అంటే ఒక మెట్టు నుంచి జారటము, ఒక చిన్న బెనికిడి జరగటము తోటి లోపల బోన్స్ అని అరిగిపోయి దాన్ని అక్యూట్ చార్కో డిసీజ్ అంటారు. ఆ చార్కో డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజెస్లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ పిండి కట్లు వేసి దాన్ని ఆ యాక్టివిటీ అనేది ఆ అరుగుదల అనేది తగ్గించిన తర్వాత లేటర్ ఆన్ స్టేజెస్లో షేప్ చేంజ్ అవుతుంది ఫుట్ది. సో ఆ చేంజ్ అయిన షేప్ని మళ్ళీ తిరిగి కరెక్ట్ చేసి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి రైట్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్లో నడిపేయటం అనేది టార్గెట్. And we are happy to welcome Dr. Varun, who is an orthopedic surgeon with foot and ankle interest in foot and ankle training. Varu non-diabetic foot and ankle problems and ankle arthritis gaani, foot and ankle trauma, accident related injuries, sports related injuries cheppinattu వాటిలో స్పెషలిస్ట్. సో ఇప్పుడు వారు జాయిన్ అవడంతో మన టీమ్ అనేది కంప్లీట్ ఫుల్ మల్టీడిసిప్లినరీ టీమ్ అయింది. నరాల్ స్పెషలిస్ట్, న్యూరాలజిస్ట్ నుంచి వాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్, బ్లడ్ సప్లై ఇంప్రూవ్ చేసే టీమ్ స్పెషలిస్ట్ నుంచి పోడియాట్రీ, అంటే మా స్పెషాలిటీ వి ట్రై టు ప్రిజర్వ్ ద లింబ్. ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ వాళ్ళ షేప్ డిఫార్మిటీ కరెక్ట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తారు. సో అన్ని ఒక రూఫ్లో దొరకడం, ఇంత ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమాటిక్ వేలో మల్టీడిసిప్లినరీ కేర్ జరగడం అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సెంటర్స్ ఇన్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ దిస్ కంప్లీట్ రేంజ్ ఆఫ్ మల్టీడిసిప్లినరీ టీమ్ ఆర్ కేర్ ఫర్ ది డయాబెటిక్ ఫుట్ పేషెంట్స్. అండ్ మనతోటి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, who has been my patient for last 8 years. Srikanth garu is an advanced, he's into training into pharmacy colleges and all training pharmacy people. He'll also share his experience. He had long-standing diabetic neuropathy for a long period of time, and then there were occasions where he had a couple of ulcers and minor deformities which had been treated previously by minor procedures, minor surgeries. Now this time 8 months, 10 months back, he's come with an acute Charcot problem. He was operated outside. The fixation done outside didn't work. And then we had to take Professor Venu's opinion, and we were able to, using modern reconstruction surgery, we were able to save his foot. And today he's walking and he's come in his special pair of custom-made shoes. So he'll also share his journey. Varu first నుంచి diabetic foot service మనతోటి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది అడ్వాన్స్ డయాబెటిక్ ఫుడ్ క్లినిక్ ఉన్నారు కాబట్టి హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ పేషెంట్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ ఇన్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండ్ వాట్ చేంజ్ డస్ హి సీ నౌ అనేది వారు కూడా చెప్తారు మనకి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ వరుణ్ కుమార్. నేను ఒక ఆర్థోపెడిక్ ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ స్పెషలిస్ట్ని. నేను ప్రొఫెసర్ వేణు గారి ఆధ్వర్యంలో 3 సంవత్సరాలు కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో అన్ని రకాల సంక్లిష్టమైన ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సమస్యలు, డయాబెటిక్ ఫుట్, చార్కోట్ ఫుట్ సమస్యలు, వాటన్నిటిలో నేను ట్రైనింగ్ చేయడం జరిగింది.
ఇప్పటిదాకా మనం ఎన్నో మల్టీడిసిప్లినరీ కేర్ అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు ఒక ఇంటికి మనం ఇల్లు కడుతున్నాం అనుకోండి, మనకి ఫౌండేషన్, బీమ్స్, కాలమ్స్, స్లాబ్ ఎట్లా ఇంపార్టెంటో అలానే బ్లడ్, దానికి నీటి సరఫరా, కరెంట్ సప్లై అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్గా నేను మేస్త్రిని, నేను కాలమ్స్, బీమ్స్ వాటి గురించి నేను చూసుకుంటాను. ఇప్పుడు నరాల గురించి అనుకోండి, దానికి నరాల డాక్టర్ని సంప్రదిస్తాం. అలానే రక్త సరఫరా అంటే అది వాటర్ సప్లై, సో దానికి వాస్కులర్ సర్జన్ కావాలి. సో ఇలాగా ఒక ఇల్లు కట్టడానికి ఎలా అయితే మొత్తం టీం కావాలో అలానే మనకి ఇక్కడ అందరు టీం, ఇక్కడ తాపీ మేస్త్రి ఉన్నాడు, ప్లంబర్ ఉన్నాడు, ఎలక్ట్రీషియన్ ఉన్నాడు, అందరు ఉన్నారు, షుగర్ డాక్టర్ ఉన్నారు. సో మనకి అన్ని రకాల మల్టీడిసిప్లినరీ టీం అనేది అవైలబుల్ ఉంది. ఇలాంటి టీం మనకి యూకేలో కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్, యూరోప్స్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సెంటర్ మనకి కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్. అదే మోడల్ని ఇక్కడ మనం మళ్ళీ తయారు చేయడానికి ట్రై చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కష్టపడి ఇప్పుడు అలాగే మనం టీం తయారు చేయగలిగాం. సో మనకి డయాబెటీస్కి సంబంధించిన కాకుండా ఇతర ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సమస్యలు, యాక్సిడెంట్ వల్ల అయినవి, వేరే చోట సర్జరీ అయ్యి సరిగ్గా కాకున్నవి, అరుగుదల, వక్రపాదం అంటే క్లబ్ ఫుట్, ఏనుగు పాదం అంటే ఫ్లాట్ ఫుట్, ఇలాంటివన్నీ సమస్యలు, రుమటాయిడ్ వల్ల వచ్చే పాదాలకు వచ్చే డిఫార్మిటీస్ అవన్నీ మనం కరెక్ట్ చేసే సేవలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. దానికి తోడు మనకి డయాబెటీస్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల సేవలు ఉన్నాయి అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డాక్టర్స్ మాట్లాడారు. ఒక పేషెంట్గా శ్రీకాంత్ గారు హౌ ఈస్ వెంట్ త్రూ దిస్ హోల్ థింగ్, వి థాట్ ఆయన మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది, మనకు సులువుగా అర్థమవుతుంది ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఆయన ఆపరేషన్ ముందు ఎట్లా ఉంది, తర్వాత ఎట్లా ఉంది అనేది ఆయనే చెప్తారు. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. డాక్టర్ రవి గారు, డాక్టర్ పన్ను గారు, డాక్టర్ వేణు గారు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, అందరికీ నమస్కారం. ఐఎమ్ ఏ diabetic patient for the last 30 years, and I have developed diabetic problems of late. Around 8 to 9 years back, I started coming to Apollo for my foot care. So that time, Dr. Srinivas alone was there in the department, in podiatry department, and I came for treatment of an ulcer that has happened in my left foot. And later on, say I had been developing ulcers because of neuropathy, and whenever I used to develop ulcer, I used to come to Dr. Srinivas, and he used to do some sort of excision in case it is infected temporary now to me, and I was able to take care of my foot. Then after some time, 4 years back, I had a fall. And then say I had got operated say by some orthopedic surgeon in local Hyderabad only, but I developed a chap cut. That time Dr. Srinivas suggested me to get it operated by Dr. Venu, who was just started coming to this hospital. So that time he has operated my chap, and now I am able to walk, and it's not only the operation they do, but they take care of the post-surgery part, and I used to come to Apollo regularly and get my foot checked so that ulcers or any bone formation or bone growth or anything that may happen was taken well taken care by Dr. Srinivas, and of late Dr. Venu sir has joined, and he's also taking care of the patients. So though he comes once in 3 months, he makes it a point to take care of all the patients he has operated. And next day, one thing I would like to say is, this is the
ultimate it's a place where you can get the total care of your foot and ankle. So here, I would like to say that had I not come here, I would not have walked today. I would have just come in a wheelchair. So, of course, I'm becoming a little emotional. It is all because I am able to walk on my foot, on my own foot, not say leg wear or anything else. But say there's a lot of instrumentation inside. My foot may be appearing very normal outside, but you can just see the X-ray. You will find so a lot of instrumentation. That's all. Credit goes to so these are the customized shoe that I have been suggested. So it is not just a shoe, it is a customized insole also kept inside. And this is specially made for this see, basing on my foot architecture, so this insole is made by a special, say, I don't know, art artist. So they have done it, and this shoe is also a customized shoe. And just because of the shoe, my foot is intact, and I am able to walk free without any problem. And I keep two pairs of shoes. One I use outside, and one pair indoor. Indoor, and only when I go to bed, I will take away my shoe. So this is what I do regularly. And one more thing I would like to say is, so regularly I take medicines. Of late, Dr. Srinivas also has will put me on medicines. Say they are all nutraceuticals, and for the last several years I am using medicines. I don't have any side effects, and I don't have any other problems that come that has been afflicted, and credit goes to all my doctors who are sitting here. And now that I can only say one thing, that Apollo Jubilee is the ultimate destination for food and ankle care. This I can say with all my experiences, and definitely say it is a boon for those who suffer from this food problem, especially those who are diabetic and have some other neuro problems. So I think we are indebted to Apollo Hospital, because it's not only me. I recommend, even I suggest my family and also friends who have developed such problems, and in two cases they are also they could avoid amputation, and today they are also walking happily. And this is what is needed, because without mobility it's very difficult for us. For everything we have to depend on somebody else. So why should we depend on anybody else? Only thing is, say that expertise, where if what is all available in King's Hospital in London, we are able to get it in Hyderabad. So so we are very grateful to that, to Apollo Hospital also. I think they will also make this as a hub for this food care for all, say not only the surgical part and taking care of the food for ulcers and preventing them, and say the doctor
endocrinologist who is looking at my diabetes has also made me comfortable with my sugar levels being normal, and I am able to maintain it properly. Previously, I was with some other diabetes specialist, and now I am with one of the endocrinologists in Apollo Hospital, Dr. Ravi Shankar. So he is taking care of my diabetes also. So this is what I want to tell you. So I am very much indebted to rather my doctors as well as Apollo Hospital. So thank you very much. ఉండు పక్కన ఉందయ్యా తప్ప వచ్చినప్పుడు The main reason, can you all hear me? The main reason why patients with diabetes, when they lose legs, the reason why we strive for this type of functional limb function means the pictures. Oh. So sorry. I'm sharing. We will launch our logo. We'll just request the doctors, everybody to please help us.